kura milioni 7. Sisi wote tunafahamu tatizo lilotokea wakati wa kumchagua yeye kuwa mgombea mwenza. Naibu wa rais anafaa ajue historia yetu. Alikuwa naibu wa rais anafaa ajue historia yetu ya kisiasa. Historia yetu ya kisiasa inatueleza kwamba yale ambayo yanaitwa ile mazungumzo ya watu wawili kwa kisiasa ni jambo ambalo halifuatiliwi. Ndiposa ukienda saa hii kwa sheria zetu utapata za kisiasa, wakati tunafanya kile kitu ambacho tunaitwa coalition agreement, lazima tukiweke na Register of Political Party. Lakini yale mazungumzo ambayo yanaongelelea si mazungumzo ambayo sisi wa Kenya tunayajua kikweli. Lakini kile kitu ambacho tunajua ni kwamba rais aliyoko alijipeleka mwenyewe kwenye mlima na akaomba kura na akapewa, na imedhihirisha ya kwamba yeye kama naibu wa rais aliingia kwa vita ambavyo hajajipanga vilivyo ili kuweza kupigana, na ni vita za kisiasa. Na akiweza kutazama nyuma, wakati huyu rais alikuwa naibu wa rais kwa ile serikali ya Jubilee, alijipanga kisawasawa, na alikuwa na numbers kule bungeni na alikuwa na numbers kule Senate, na ilifanya rais aliyekuwa hiyo wakati hakuweza kumimpeach. Na wakati walikosana kiwaziwazi na naibu wake ile hapo nyuma, kile kitu ambacho rais wakati ule alifanya, aliweza tu kutoa viongozi wa bunge ambao wako kwa mrengo wake kwenye vikao vyao, lakini hakuweza kumguza naibu wa rais. Lakini kile cha kusikitisha ni kwamba mimi kama mtu wa kutazama siasa na kufuatilia siasa, ninashangazwa kwamba vile huyu naibu wa rais aliingia kwenye ulingo wa siasa kama hajajipanga. Ndiyo. Asante. Wakili Havi, kama ilivyo katika hata kesi ambazo zinaweza kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais, huwa kuna utolewa uamuzi ambao unaonyesha kulikuwa na dosari, lakini uamuzi mzima unaonyesha kwamba fulani wa fulani walishinda. Sasa katika kesi hii, sijui kama unahisi kwamba licha ya kwamba mahakama huenda ikaona pengine kulikuwa na dosari, kwa mfano kunyimwa nafasi yeye kusimama na kujitetea katika bunge la Seneti, lakini idhinishe kwamba zoezi zima lilitekelezwa kisheria na kikatiba, na kwa hivyo bunge la Seneti lilikuwa na haki ya kumuondoa. Sasa mambo ni mawili. Ikiwa uamuzi kama huo unaweza ukatokea, nieleze wananchi kwamba naibu rais aliyeondolewa Rigathi Gachagua hapo awali alikiwasili mahakamani, nafikiri kuweza kuanza kusikiza kesi yake ambayo inatarajiwa kuanza kusikizwa mwendo wa saa 5. Wakili Havi, endelea. Mwanzo yapaswa tufahamu kwamba nchi ambazo hazina katiba kama katiba ya taifa la Kenya humtimua viongozi kupitia mapinduzi. Mapinduzi hufanyika kwa masaa machache sana. Bila shaka. Baada ya wakimbizi ama wanamgambo kuamua kwamba yapaswa kuondolewa mamlakani, rais atatimuliwa mamlakani aidha kwa mtutu wa bunduki ama kwa mbio zake mwenyewe. Na hilo ni jambo ambalo linachukua muda mfupi sana. Kumtimua rais mamlakani ama naibu wake ni sawa na kumpindua. Lakini huu ni upinduzi ambao unakubalika na kisheria, na katiba na kisheria. Ndio sababu tunasema kwamba kulikuwa ubora katika huo mwelekeo wa muda ambao ulitengwa na katiba, kwa sababu ni jambo ambalo lapaswa kufanywa kwa haraka sana. Na hebu fikiria hivi, ikiwa mimi naibu wa rais, huyu kakaangu Kalende ni rais, na najua kwamba nataka kumtimua, mimi nitamngoja usiku nihakikishe kwamba hayupo kesho. Waelewa? Ni mambo kama haya ambayo yanapewa uzito katika uharaka kuamua zogo kama hili. Ni zogo ambalo halipaswi kudumu kwa muda. Anayetaka kumdhulumu, anayetaka kumuua ni huyu na ule. Je, nikueleze nani anayeweza kuwa na uwezo wa kumdhulumu, kumuua naibu wa rais? Na unajua mambo kama haya yakianza kujadiliwa katika upana faragani, watambua ya kwamba uhusiano wa jamaa wawili umezoroteka. Na ikiwa uhusiano umezoroteka, yule ambaye yapaswa kuenda si msaidizi, si mkubwa, ni msaidizi. Na msaidizi amesema kwamba yeye hawezi kuhudumu na mkubwa wake. Mbona basi tupoteza wakati mwingi kusuluhisha jambo kama hili? Msaidizi ni lazima asambaratike, na amesambaratishwa na bunge. Ni matumaini yetu kwamba mahakama haitaruhusu jambo hili kukawia
kwa muda ambao utapita siku 14. Naam. Wakili Kalende, kitu ambacho naibu rais aliyeondolewa Rigathi Gachagua amejaribu kutumia katika muda huu wote wa kupangiwa njama ya kumuondoa mamlakani ni kwamba amejaribu kutafuta hisia za Wakenya. Kuanzia usiku ambapo alifanya mkutano wa hadhara na wanahabari, matangazo yaliyopeperushwa hewani moja kwa moja, kuingia pia katika bunge la kitaifa kwa yeye mwenyewe kusimama kwa muda mrefu na kutoa tetesi zake, katika bunge la seneti pia katika hali pia ya kuwa mgonjwa. Kuna hisia fulani ambazo zitatokea sehemu fulani, na baada ya kutoka hapo kuna wengi wangehoji kwamba baada ya kutoka hospitalini pengine angekuwa ni mtu mwenye utulivu tu na kusema kwamba naenda kupumzika, nimeondoka, nimepona, najisikia nafuu, lakini bado akawa ni mtu ambaye anataka kutafuta hisia. Sasa sijui kama ni swala kwako wewe kama wakili ama mtazamaji wa kawaida kama Mkenya, ni jambo unalichukulia kwa namna gani kule kutaka kuvutia hisia, aidha hisia za huruma, hisia za mtu ambaye amelengwa na njama tofauti? Wacha nizungumze kama mtu ambaye aliyeleta mapinduzi ya katibu mkuu Cleophas Malala kule UDA. Wewe ni mwanamgambo. Mimi mwanamgambo. Wacha nizungumze kama mwanamgambo. Wakati unafanya mapinduzi, unapaswa kutumia muda mchache sana kukamilisha ile kitendo ambacho unataka. Kupanga unaweza kuchukua muda mrefu, lakini kutekeleza unafaa uchukue muda mchache sana. Na kitu kingine ambacho watu wanapaswa kuelewa ni kwamba kumng'atua naibu wa rais si jambo la rais unaamuka tu asubuhi na kufanya. Ni jambo ambalo unachukua wakati kupanga mikakati, kuelewa wale ambao watafanya hayo mambo na kujua litafanywa kutoka point A ama hadi B na litafanywa haji. So ni kitu, mimi kwangu naibu wa rais anapaswa kubeba msalaba wake na ajilaumu mwenyewe, kwa sababu kile kitu ambacho hako anajaribu kufanya cha kujaribu kupata hisia ya Wakenya, hisia ambayo hako anapata kutoka kwa watu wa nyumbani, ni kwa sababu kwa muda mwingi ambao alitumia kujaribu kujiweka kama kiongozi wa mlima, amekosa. Ametumia maneno kadha wa kadha wakati mzozo huu ukianza, kwamba nilikusaidia kama rais kupata asilimia fulani ya kura. Pili, juzi akisema kwamba nilikusaidia, tulichaguliwa na wewe. I want to respond to quite a number of issues, starting with what Senator Mungatana raised. You know, he has claimed on national television that he received information that the deputy president had been advised, to disappear or make sure that he doesn't attend the Senate proceedings, because apparently, according to him, he purportedly was very wary of cross-examination. And I just really want to say, and Senator Mungatana is an advocate of the High Court of Kenya. He knows that any person who alleges must prove. And if indeed he did receive that communication, it would be fair for him to tell us on national television who he received it from, so that we know whether it is a credible source. Because even under the rules of engagement in regard to the media, you must disclose your sources. Was it a whistleblower? Who was it? Was it a government agent? Was it a security attaché to the deputy president? Another thing that has been raised here. Yep. We are in a country where it has been documented that 136 persons are still missing from, or rather at the point of the onset of the finance bill protests. It is a very grave issue the deputy president raised in regard to concerns for his security, and I believe a person of such stature would not raise it without due reason and without having considered the impact it would have to this nation. It is public information also and public knowledge that we have had politicians who have died in mysterious circumstances. The death of the likes of George Saitoti, a very prolific politician who was on the rise, the deaths of
Ora Ojode, deaths of people who fought for democracy in Kenya, the likes of Bishop Muge. We have Matiba, who was poisoned during the Moi regime. So let us not lie to each other and pretend that these things do not happen. They do happen. So the Deputy President has all the rights to feel that he needs to fear for his life. And what I want to say about him raising this issue about the children of the family, I mean, the current president is on record. When he was deputy president, at an address, I can't remember the point in time, but I believe it was near the elections, addressing the president at the time, Uhuru Muigai Kenyatta, telling him, do not kill my children. So, I mean, so when Rigathi Gachagua raises it, it is a very invalid point. Or what is the rationale, at which point, and what measure are my colleagues using to say that if Rigathi Gachagua raises it, it is not a valid concern. But then if other people raise it, it is a valid concern. Some. I believe that clip also is available in the archives of Citizen TV, because we're speaking to facts. Let's not lie to each other or lie to the public here. Follow the law. Isn't that in a situation where you have an election, that you have a presidential candidate and a running mate? You didn't have an election of a president, did you? According to Professor Kivuta Kibwana, this is at the election of a deputy president. And therefore, when you are dealing with that, it follows exactly. The de-election is replaced in a similar manner as if you are dealing with an election. In fact, the law says elect, you know, Parliament. Question. Sorry. Parliament elects the new DP. Which Parliament. are you reading? Sorry? Which part are you reading? You know, if you look at the Election Act and even the Constitution, yep. You see what happens is, and that was from his communication. Parliament is to elect. In fact, the National Assembly will elect. And not only that, it is elected constituency per constituency. You remember on the floor of the House on Friday, Honorable Wajala said we must move very fast, and why don't we have acclamation? And then also Honorable Otiende Omolo said, I am aware they are in court. And before we are served by any court order, can we quickly pass this? And then the Speaker went on to rule. The Speaker is very smart and said, you know, this, it must be one by one person. What they missed out is it can only be done constituency by constituency. So each member of a constituency must follow. That is the law. So what happens to the members that represent counties, like minor? And unfortunately, in that particular election, it must be by constituency. This is a very... Which part are you reading of the law? Because when I look at Article 149 of the Constitution, within 14 days after vacancy in the office of the Deputy President arises, the President shall nominate a person to fill the vacancy, and the National Assembly shall vote on the nomination within 60 days after receiving it. Now, you remember the Speaker's communication? Yep. On election of yellow members. And also when now you go to the Election Act, and there's I think Article 101 on how, on the election of the president, you now go back to the election of the president. The election of the president and the election of deputy presidents is one. So the moment there is a vacancy... That is where you have a general election or a national election, isn't it? The moment you have a general, you know, at the end of it is an election. Yeah, but this is a vote. The Constitution is talking about a vote. And it's an election by the National Assembly. Each must elect. So who was the returning officer of this election at the National Assembly? At that particular moment, it's a clerk. The clerk of the National Assembly. So where, but the person to where forward, does ABC come in? The person to from the Election Act, the person to forward or to clear, because if you are a candidate of election to be by Parliament, to be a deputy president, then you must be cleared by IBC, and in fact, the same qualifications of an election of a deputy president in a national election applies to you. So why are you reading that, Senator? It applies, and I'm very sure in... the clearance by IBC, why are you reading it? It's the Election Act. You must be declared by... You must be cleared by IBC to show that you are fit. In a presidential election, isn't it?
But this is a presidential election and a deputy presidential election. Okay, it's one and the same. I'll come back to you. But I want to say that this is a totally uncharted ground. All right. I am very happy there are court cases pending in the constitutional courts. The constitution is going to be interpreted as to what is the correct procedure of replacing. The president is clear because immediately the deputy president. Immediately you don't have the president, the deputy president ascends. Right. And therefore you must now elect a new deputy. President. Okay. Senator, you've not been very comfortable in your seat as I'm not, because what is being said there, and I can say it to other Kenyans. I was seated, the row behind me was where there's... you can almost, if you take the pictures, you can almost see where because the seats where the lawyers, Muite and Tom Masharia, and they were very near me, and the DP, they were very near me. So I'm not very comfortable with these assertions. But you see, when it comes to issues of sickness, you cannot really, because you can't really go deep into it. But let us look at the facts. This is a person who was asked by the Speaker himself, Amason Kingi. You have stood for too long. Do you want maybe to consider taking a seat? He says... That was a day before. Yes. He says what? I will stand. I stood. This is a person who is also well known that he takes his physical activities very seriously. Okay? So... again, this is the same person that went to his office from Bunge, not being carried by anything. You know, nothing was suggesting. I mean, there's no ambulance. There was nothing suggesting anything terrible. That's why when does the absence of an ambulance? No. I'm just telling you, Sam. That. I'm telling you the mood of the House. That is when Senior Counsel Muite, who is also a former member and a person we highly regard, when he came to tell us that he cannot locate his client. Listen to this. He cannot locate his client. We give him time. So he even didn't come to say that he's sick. He said he cannot locate his client. And the Hansard can bear me out. Sure. So... but we are not saying that, you know, I'm not a medical person, so I will not. But ordinarily, as a person, as a layman in those situations, and being a very honest Christian, if somebody is in those kind of situations, there are signs which will be there, like an ambulance and whatever, the ordinary thing. When you hear that kind of siren, you know this is a very serious matter, and everyone stops. Anyway, that notwithstanding, we treated the deputy president with the highest respect in the Senate. In fact, we didn't even question Senior Counsel Paul Muite. We didn't even ask for any material to be provided, like a medical report. And when Senior Counsel Muite, we highly respect him because he was also a member of our House. And if you remember, also a former presidential candidate and a person we also looked up to for many years. So when he came and said, actually, I need more time. I need to find out what is happening and give me up to 5. We all waited, you know, there was a bit of what should we do, this has never happened, but then the Speaker then guided the House that we shall wait up to 5. And when Counsel came and told us that now he's not able to proceed because his client has been taken ill, again, we didn't question. I think the only person who raised the issue was Honorable Senator Governor Orengo, counsel for the National Assembly, when he said that giving evidence from the bar, like lawyers, you know, you're not supposed to issue evidence from the bar. You're supposed to actually give the documentation. So he raised that. But that notwithstanding, we all treated His Excellency, the Deputy President, with a lot of respect. So why